Nous apprenons à ce moment-là l'abandon de l'Allemand Glemser, qui était le géant du Tour de France avec ses 1,98 m. Voilà pour les puristes, sachez aussi que Bernard Hinault n'avait pas monté plus gros que 22 dents à l'arrière. Ceux qui se promènent en cyclo du côté du Granier apprécieront. Lucho Herrera, lui, a une dent de plus et cela lui réussit. Il passe en tête au sommet du col de la Colombière. Le fond de l'air est frais. On se protège pour engager la... Dès les premiers lacets de la Colombière, Konitchev, le soviétique, va perdre, c'est sûr, son maillot à pois. Image symbole de la course d'équipe, Charlie Mottet contrôle en tête du peloton l'échappée de son coéquipier Thierry Claverola. L'Italien Conti et Robert, le Belge, tentent de suivre Claverola, mais sans succès. Claverola, dans la deuxième ascension, va à nouveau s'envoler. He's giving it full gas on this descent. In fact, he isn't. He's still off the back with his teammate. This is Gutierrez, who's trying to stay in contact with his own teammate right now. I think the group... Descent 2 off the Col de la Colombière, heading down to Châtillon-sur-Cluse. This beautiful area here around Morzine. Well, Phil, Richard Virenque is trying to get off the front on the descent here of the Col de la Colombière. He's a very good descender. He's left the group of Lance Armstrong behind, and he may well be the sort of rider who can make the junction here on the descent. Well, he's looking to bridge a 59-second gap here to the men who are setting up the pace. Train goes over ahead of Virenque and Pantani, Leblanc, Conti, Escata and Lino in that order over the top as I saw it. Now a little bit of a hairy descent here because there's no fence, as there never is in the Alps as you go downhill. So the overall situation, Peter Ugrumov today started in 6th place overall after his climb up the mountain yesterday. He's looking for 11 minutes though, and he's now looking for around about 8 to take the lead away from Indurain. But of course, don't forget the time trial still to come tomorrow. And it's a mountain time trial. The race wanted it back in. They thought it might be a leveler for Indurain, and they've got it. Now the descent starts. Try and organise the chase back here. And you can see the difference in ability as they start to go down. Some riders will take the risk and go down quickly, and somebody attacked from this group as well, because Pantani's been left dangling off the back, and he's not the best of descenders by the look of it either. He's trying to accelerate in the straight and get back on terms, but somebody's going quickly, and it looks as though indeed it was Richard Virenque who attacked, and Indurain has got across to him. This is roughly 18 kilometres from the summit of the Col de la Colombière into the town of Cluse, and it's all very much downhill. It's a very fast descent, and it's a very dangerous descent too, a little bit tricky in places. Bad road surface, as we've seen for a number of days throughout the Alps, but for Floyd Landis, this is a do-or-die effort this afternoon. He doesn't care about anything because he could be writing his name into the annals of the Tour de France history with a performance like this. Losing 10 minutes on one day and pulling back a huge portion of it in the next. Well, as he continues the descent, it's always nice to watch a rider in pure full flight on the... We are having a lot of riders shot off the back, but we're having none of the fancied men. They are riding to the top as a group here, and all of them are looking very, very comfortable. Iban Mayo is here, Leipheimer is here, Cadell Evans, Michael Rogers. They are all here. They're not in difficulty as we pick off the riders now. This is Pinot being swept up by the tempo of the Caisse d'Apon. They've got their two top men, Pereiro and Valverde. Menchoff is here for Rabobank, and Rasmussen. I can't think of anybody who is fancied to win this tour being left behind at the gate. Possibly the one man I haven't seen, but I'm sure he's there, is Carlos Sastre. Well, I was just thinking exactly the same thing. I was looking down that group to see if I could see any riders from Team...
El kilómetro final, duro, duro. Ahí va Alberto, Ataca el madrileño. Ahí abriendo hueco y cumpliendo con ese gesto que ha hecho de que él iba a atacar. Con un poquito de viento de cara, como hizo en la parte final también de Ordino Arcalís, y abriendo diferencia con esa agilidad que le caracteriza. Qué elegante ahí de amarillo encima de la bicicleta el madrileño, marchándose como quiere prácticamente. Ay, Kloden no va, Ha roto a Kloden y ahí ahora los hermanos de Schleck se intentan acercar al líder del Tour de Francia. Claro, estaba hablando con él a ver cómo iba, dice, y para la etapa, pues a lo mejor le ha dicho que no estaba para la etapa, entonces dice, mira, tiro para adelante. Para un poquito, porque el viento es muy fuerte, Ahí el viento está entrando bastante fuerte. No, yo creo que Johan le ha mandado parar, porque ahí Kloden también se ve perjudicado, ¿no? Kloden es otro hombre que va por delante de Andy Schleck. Segundos, demasiado tiempo. Andy Schleck que mira hacia atrás. Bueno, pues Andy Schleck se puede colocar segundo ahora en la clasificación general. Sí, la verdad es que ahora, siendo honesto realmente con la carrera, Alberto no ha hecho el mejor movimiento para el equipo. Bueno, pero está hecho, o sea, eso ya no es dar la vuelta, ya es por eso. Pero oye, de la misma manera que hemos cuestionado algunas cosas, pues en este caso aquí se corre como un equipo, ¿no? Y es verdad que meterte primero y segundo en la clasificación general también es un buen movimiento, una buena situación, ¿no? Para el... Los hermanos de Schleck con Alberto Contador, arrancado Lance Armstrong y ahí afrontando la bajada. Nibali tampoco puede. Vuelve a la táctica de ayer el norteamericano, animado por todo el público que llena la carretera aquí en el kilómetro final de la Colombière. Chapó, qué corredorazo es Lance Armstrong. Hombre, se veía venir, o sea, en este caso, ayer sí que fue una sorpresa, pero aunque no hubiésemos vivido lo de ayer, se veía venir. Estaba llevando una carrera muy cómoda, el desgaste de Wiggins le tenía que pasar factura y él siempre guardándote ese puntito de energía y de desgaste psicológico que le tenía que dar ese plus final, como se está dejando palpable una vez más el americano. It's not It's Vinokourov of Astana, and now they're going to have to alter their tactics again. Well, Phil, I have to say, when you said to me this morning, watch out for Alexander Vinokourov, I thought you'd lost your mind. But you were right. It's a great tactical move. Takes the pressure away from Team Astana and it forces... Dans le peloton des favoris après avoir tenté sa chance, Warren Barguil est décroché. Au sommet de ce dernier col de la journée, comme pour se tester face aux autres favoris, Dan Martin passe juste devant les Sky. Un coup pour rien, si ce n'est de montrer que quelques leaders sont en difficulté, comme Zakharine, Jungels. Mais rien n'y fait, Pogačar continue d'accentuer son avance. Dylan Teuns, le Belge de Bahreïn Victorious, qui lui a accéléré dans le groupe de compte pour aller chercher Michael Woods. Mais attention tout de même, car Pogačar revient très fort et on arrive dans les derniers mètres de la Colombière. Dylan Teuns est seul en tête, il bascule vers le grand bornant. Michael Woods a été repris puis distancé par Tadej Pogačar. Le Slovène va-t-il aller chercher la victoire d'étape